mbokk yi maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di la gërëm si déglu bi dama read léegi benn article ñu ne lawyer Darboe dafa trend ne képp koo xam ne dafa hold Barrow to his word ne after 3 years dafa resign ba pare mu ñu create a level playing field pour ñeneen ñi mun a contest mu ne képp ku ko bugg a hold to that promise that he made dafa jaral la ko mu dem ba court. No, man, I believe that I am asking lawyer Useri Darboe, please, 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 please. You have a lot of respect when it comes to Gambia. People don't respect. I'm not your hamnesa. What say involved right now. Right now, I'm not your hamnesa. Coalition Bini, Nehlang Harila, Coalition Bini is an agreement. Bugay am an agreement. Ne after 3 years, Kurtao Kumundi win that primary Bugaron that convention. Kumundi win after 3 years, Danga give way. That was an agreement. That time you were in jail. Because of that agreement, that's why you are here today, the Wahlini. Name Hunter Dega. Lawyer, I have a lot of respect for you. I know you are a great human being, okay? You raise wonderful children at Unicosa Domsa. And I appreciate that. I appreciate you as a human being and I respect you. Why I'm not your hamne. Gor, so they may be what you have cardom. Therefore, stick to those cardo. More hamda politics than you have do politics. Gor does who has a bit you has a cardo. Ne Lila def after 3 years the ma resign. 3 years, Tankora encourage mu resign. Parce que gor rek la muna don. Barrow su fekkee yaa ngi déglu góor rek la mun a doon yi nga am future in Gambian politics defal sa 3 years nga def lu la war nga génna nga jox keneen waaye bu fa nekk di toog nga ne Ousainou Darboe ne dafa dem court pour defend la pour nga toog Ousainou Darboe bii nii bu ñëw change constitution bi barki dem mu ngi fa toog demut in court pour mu defend wala ne lii nii constitutional amendment bii nii is unconstitutional. He's a lawyer. He knows that this constitutional amendment was unconstitutional. Why demo mu defend ko? Denga in court. Legi mu ne daf la defend pour nga stay fofu nonu for 5 years. Man awma problem pour nga talk for 5 years. Man so for toge 20 years sa awma problem. Denga as long as you guys are doing the right things, man, I am fine with it. While luma am problem moy ne nit ñi ay magam joma ñew make an agreement, ñu sign ko. UDP sign, ñep sign. Denga man the only person nga xam ni xëy na soo ne sign afterwards mooy Aïssa Touré parce que Aïssa Touré amutoon document bi pour mu sign ko on time because mu ngi woon si provinces yi why everybody sign a document you know what we hold you guys to that document loolu leen expect ne as human beings as nit ñu déggu as people with integrity di ngeen honor that agreement that you guys sign yow fu mu nekk ni demagun 1 year sax ngay encourage Barrow pour mu bañ a waaca after 3 years. See, man, like I said, man Barrow wacha, yaka wacha, ama pudefa matara. While lena len war na moine. Gis nga fek tegun jelun this our country serious. They respect what we say, they respect our laws and our constitution. Dinen continue the problem. This age limit when you lift your hamgane is unconstitutional. You know it's unconstitutional unless you don't know the laws of the land. And if you don't as a lawyer, then I don't know why people are still following you around. Melni I how you read. Because at the end of the day, so you as a lawyer, as a statesman, around 22 years, hamulo our constitution. Why do we even listen to you? Why do we even vote for you? Please respect us above. Okay? Nga bayi lini bala am na ko ne Jammeh ñore yeah Jammeh will laugh. Jammeh would ne waxon na len lini because you lawyer nga Ousainou Darboe in the first place yow yaa ñu war a gën a xam constitution bi yaa war a xam naka la ñoo amee law naka la ñoo go about pour amend the constitution dégg nga yow this age limit bu ñoo lift bi nii it should take at least 100 days pour ñu mun a am exchange that law amagul Barrow bu toogee ba léegi amagul 2 months sax we are counting dégg nga yow nga nangu nga toog foofu noonu nga ne teg ñu change that law because it benefited you léegi nga yow ku wax ne Barrow mu wàcce after 3 years dafa power hungry where does leave you nañ leen waxante dëgg nag nañ ko wax ñu dee ñu ñëpp dëgg bi daal nañ ko wax ñu dee waaye su fekkee ne yow yaa ngi toog foofu ñu lift the age limit pour mu benefit la yow
dégg nga léegi nga gestu ne Barrow kàddoom bu mu joxe mu sign ko ne dafa wàcc after 3 years nga ne du wàcca di nga dem ba court pour defend ko lu tax defend loo ko bii nii bu gars yi demee pour dem si house bi pour ñu sign this law lu tax demuloo nga ne ko lan nga ne leen lii is unconstitutional. Why didn't you do that? Why didn't you do that? But no, because it benefited you. Ni leen waxante dëgga. So lii leen war a bàyyi suñ buggee dem kanam as a nation nañ bàyyi nonsense bii nii dégg nga Gambia bari na ñu qualify pour nekk vice président am na ñoo xam ne qualify ne pour nekk président ñu bari dégg nga yow nit ñaa ngi fii di la wax boobu ba léegi ñu ngi ne teg nit ñaa ngi fii di la wax naan Gambia's Nelson Mandela oh please Nelson Mandela, Gambia's Nelson Mandela. I was quiet the whole time because you know what? I do not believe in taking credit from anybody. But if you try to take credit from people, we are gonna come after you. But send me fake no wulan, buy wulan people like Halifa, you nigga send jama. We will come after your leader because you know what? Lan len fi def. Ban leadership la fi lawyer Darboe so unless ana gannaaw solo sendeng them sacrifice la fam moom mu génn pour protest rule. That's the only thing he did for 22 years. Yeah, he went to jail for not defend anybody else but his party living youth leader. Solo sending was murdered. But when I Gambia, I will go to the street to defend life living so sending. So therefore for 22 years, ban leadership that was so what leadership did Lawyer Hussein Darboe so? Can them fit in these 22 years Lawyer Darboe them replicate affiliate Mutau speak on your behalf unless Naneka UDP supporter. And this guy Lena Mofi Neka Moine, even this Amadou Sane incident, Amadou Sane was convicted of a crime. A lot of UDP supporters were doing it. A lot of UDP leaders were doing it. The John affidavit, you find asylum outside the country. Man, I've seen those affidavits so many times. It's signed by UDP leaders. You sign Lolo, the one and these people are party supporters. They are not party supporters. I'm not going to Marco represent them put immigration living and be. Marco don't translate that. He doesn't even know Usain's first name. Lawyer Darboe, what's his first name? Hamurko. She doesn't know Usain's first name. Then you could be a document one and he was a party supporter for UDP. So this was going on, it was fraud. You don't go definitely in the tech vini because you know what? We've seen all that. So I'm understanding how one that mom boom bin alone that little signature why they were doing UDP leadership except Busmajis Budabo sign. And I can tell, but UDP leaders, I'm not gonna mention name, but this now you better your name, UDP leaders nyoko sign. Denga, you joko ni put you file asylum outside. Lolentier Akini, Lolentier Amorsane. Look. Nilian Bailey, so we soon take them canam. You gain a good jail next minute, you have Minister of Finance. How can I trust that person? Go have any you go accuse ne, you Munulenko exonerate. Munulen you know what? Ngen one and a kini, Musuda definitely a crime munko accuse it was false. A living lab. False claims that why Lila Nunko settle this signature wasn't his. Definitely looking and get a good jail of Finance Minister. How are we going to see there? New dollars on hell this guy that was accused of giving out affidavits, put financial gains, money as finance minister. You know what? We can go on with this. If you guys don't leave Halifa alone, we are gonna come after your leaders. Because you know what? Gambia fini ñun ñepp fi am dëkk bi suñu dëkk la té lo leen ci paré ko you guys would only give respect when respect is due. Halifa bu fi nekké di represent fekk yena ngi jail bu ngi nekké di represent the coalition nobody said anything ku nekk ak ko praise ku nekk ak praise Halifa and all of a sudden now lan Halifa is the bad guy. Halifa mo taxone mënu ñu am coalition the whole time for 22 years. Well, we know there was somebody who wasn't around and we had a coalition, but we won. So, legi, the boarding and proof, la fananeka, moi mgisi ikin Lawyer Darboe pum proof ne. He can lead us, pour ñu a united front without any kind of problem. Halifa wanted a mom, he wasn't the problem.
Bufi lawyer Darboe nekute, we had a successful coalition you gain Yaya Jammeh. So what do you say to that guy? Su ko nexe mu jël place, su ko nexe mu baña jël place. Why man duma jël place muk Halifa, I know ne du jël place muk te everything is not based on the constitution. We have a constitution, we have to follow the constitution. Suñ ko follow, Halifa will not serve that government. Lolu man malako wahal, malako lolu awma dara leeru ma nak. Anything I do, man suma eleg luma reality sa leeru ma. Why leer na ma ne Halifa will not accept any position unless everything is done constitutionally. So by the niki mu free. So len ko bugutee ne for them, Halifa will never be elected in the Gambia as president. We know that. But we know why. Du nekku ne ñaka xamamam la, nekku ne leadership skills am la. No, we all know why. And if you guys don't wanna hear it, it's because ne Halifa it doesn't belong to the majority tribe in that country. Then buy nonsense you need. You focus on the truth. You focus on reality. The reality money. We need strong leaders in that country. The reality money. For you follow the constitution, the rule of law. Fake the funko. Then you delu garani ta teke munusi tara. Soon deka bogunonu. So you say Yaya for 22 years is because of this nonsense. You Yaya dem na barki de barek ngene Kuneka di HO Plus, the Living Union Mafia General Party. Why yen dingin fi am the largest opposition party? Why nyara 22 years lang yen fi def? Lang yen fi def, lang yen touch. To you len fen, yengalu len fen, defu len fi dara in 22 years. Yes, Marco wa. Lang yen fi def 22 years. 22 Yaya Jammeh UDP le genono yep. Yaya Jammeh kini Halifa luko ne la deka bo nonu. Mus nga gis Yaya Jammeh dem arasko. UDP le fi gina yep. You know, legi daal nen buy nonsense bi nii su fekkee ne nag li ngeen bugga mun nañ koo def ñu dem back and forth Adi Jora mun nañ koo def fu mu em rek mu neex parce que you know what lépp loo leen am pour wax Halifa ñun tam am na luñ wax loolu ci lawyer Darboe wala seen leader muy Mai Fatty o Amad Bah keneen ko mun di doon Halifa rule of law la gom constitution bi la gom loolu la doxal soo leen munta jaar si loolu mu bàyyi leen ko dem toog fële parce que Halifa kenn dundalu ko Halifa musula yi ay lifin mu Halifa bugut dara moom leen ko de oye so place bi ngeen a xëccoo nii Halifa bugut ko dégg nga su ko bëggoon mu jël ko time Yaya Jammeh su ko bëggoon mu jël ko this time around waaye defu ko because amu si interest ni leen bàyyi nonsense bi ñu focus on lan ba pare Mai Fatty you know I have a lot of respect for you but you cannot call a journalist you cannot call them a militant. Okay? Mai Fatty, you cannot do that. That is total disrespect. Okay? Militant because you yange justify the harassment boom receive for flow just because he is PDOIS militant. Listen, man, I have been doing this, the represent the Yobu Gambia si time Yaya Jammeh new them asylum. Said asylum cases, I was basically there, didn't translate them. When I use the word militant, then may rectify. Because you know what? Militant is the person fini, lunyo jabe militant mo hamne, ko hamne will blindly follow somebody. Did na ko jaral sa mu dem break the law for that person. Lolo, so we militant amna Gambia, we know who the militants are. But now UDP, PDOIS. Modern PDOIS are not the militants there. So I can am the militant Gambia. Militant amna Gambia party militants hamne ñanyoy militancy but not PDIS demun any law bo militants dañ ko de contest seen jël ben duñ xaar bam affect ñu buga ko ñu wan yeen seen réforme bi ngeen oté ni election réforme bi ngeen oté ni da ngeen xaar bi nga xamne kini lawyer Ousainou Darboe is over age ngeen oté electoral reforms Nene want the digger why? So let affect to them become building electoral reform. So yes, we want to give credit when credit is due. Solo Senden died for what? Electoral reform. In the name of electoral reform, he died for Gambia. Lula Kojo. Why? Nene by hell yen say electoral reform began out yep. It's because Okini Ousainou Darboe wasn't qualified. He wasn't qualified. He was over 8 more than electoral reform. Why yen them play by the same rules for 22 years? Or the electoral reforms. Bemne affect ngeen so or electoral reform. So le kan moy power hungry, kan mo buga nek nguur UDP lu ma la wax moy ne gis na fi ñi nga xamne yeen UDP members yo xamne ni they are very articulate, they are very smart and educated and not only that they got leadership skills.
pa bi tege boor ngeen essayer ñu la so you guys yéen Gambia yéen benn nit rek moo la mën a represent mooy Ousainou Darboe benn nit rek waaye yéen ne leen waxante dëgg waaye I don't wanna go into that pour ko disrespect ko waaye you know what dama bugg a ngeen seetaat seen boppa yéen as a party with all your support bi ngeen a oote xoolaat leen seen boppa ne ngeen benn boobu nit kooku rek ngeen mun a provide ne moom rek moo mun a mut leader moom rek moo mun a doxal dëkk boobu si whole of yéen seen whatever percent the largest party bi ngeen a am check yourself out ku try ñaata yoon 4 times bu ngeen try against kii Yaya Jammeh mënut a def anything ngeen ne lu ngeen a lan da ngeen a jël kooku noonu di ko fightal di change constitution bi just because pour moom mu qualify loolu nag yaakamti constitution boobu noonu bu ngeen ko change waroon ngeen a am time limit you didn't do that because you know what that's not part of your agenda waaye ñoo yéen la fii nii time limit will be in that constitution whether mu neex leen mu naxat leen dañoo reyante foofu rek waaye time limit will be there yéen a ngi change that yéen a ngi yaakamti change loolu man ma foog ne soo leen ko yaakamti change ko sax da ngeen ko change pour mu benefit all Gambians ngeen génne all kinds of discrimination waaye as it stands right now kenn mënut a jógee si diaspora bi mu dem Gambia ne faa taw foofu noonu as parlementaire kenn gis naa ñancoo mu ngi kaas loolu noonu ñancoo Sané mu ngi kaas loolu ne moom dafa bëgg a taxaw waaye electoral law si mérite ko pour mu taxaw Gambia as a parliamentarian mérite ko so yéen uta change ñu ne loolu pour ngeen want jox diaspora bi the opportunity pour ñu ñëw ñu contest na ñu am qualified people in the National Assembly pour ñu mën a make the change that we want to change lu tax defule loolu you didn't do it because you know what favor wu leen right da ngeen ragal ne people ñu nekk outside they will come with their money with their education with all that they have pour ñu ñëw ñu génne fa ngeen nga xam ne yéen ñu ngeen fa teg no it's not gonna happen like that I'm talking right now here waaye man awma plans pour ñëw Gambia right now pour contest election sax I have kids here in America su ma ñëwee Gambia soo leen ma defoon président sax suma salary munta fay suma child support fii nii so I'm not coming bu soobee yàlla man I'm here I'm stuck here at least for the near future but I'm talking about ñoo xam ne jàng nañ ba pare de bugg a ñib si they want to make a difference ngeen a koñe ñooñu noonu as we stand right now kenn mënut a jógee si diaspora bi dem Gambia mu taxaw fa président foog nga dëkk Gambia 5 years as we stand right now benn Gambia mënut a dem mu dem contest in this National Assembly jógee fii nii foog nga dëkk Gambia 1 year loos yooyu noonu ngeen war na njëkk a génnee balaa ngeen a génnee age limit bi ñaari nit la affect 3 nit la affect Lawyer Darboe Fatoumata Jallow Tambajang ak kii nii ak kii ak Assane Diallo ñooñu rek la age limit bi affect waaye bi nga xam ne mun naa affect na a lot of Gambians lu la cee ñu leen boobu noonu so loolu mooy wax bi soo leen bëggee nag we can continue this conversation this discourse fekkee li ngeen bëgga ñu self destruct we can self destruct as a coalition instead of ñu ñëw together ñu rek waaye it's all your choice Halifa daal ni ngeen ko bàyyi Halifa deserve better than li ngeen ko nekk di ooye turi ngeen ko ooye tu nekk yéen ko ooye hypocrite lu nekk hypocrite xam ne luy hypocrite bu si njëkka lan leen wax ne su waxee rek waxu dëgga te su joxee kàddoom daf ko break Lawyer Darboe ngi nii di wax kii nii ne naka la kii tura Barrow ne mu génn si kàddoom bu joxe woon dafa toog 3 years loolu jikko hypocrite la waaw Ousainou PDOIS bi ngeen a ootee ne hypocrite la musu ñëw wax ñu génn si da ñëpp leen a waxee ne du ñëw waiver musu ñëw wax ñu génn si hypocrite mooy wax comme ne faa wax mu génn si kàddoom seetaan leen seen boppa follow de ko loolu nag ñun ñëpp ne leen fii go mu ne ñoo dem ñu self destruct duñ achieve dara si loolu lu gën mooy ne leen focus on the truth ñu jàppane ñun ñëpp benn Darboe du dem kanam mukk fekk ñun ñëpp ñu jublu benn jubluwaay bi ñu am benn ene ñu am benn ñu bugg a achieve the same thing for everybody li nga buggal sa bopp loolu nga war a buggal ku nekk waruloo nekk fii rek di naan waaw ñoo fi ëppale ñoo dina am chance tactical alliance what is tactical alliance lu tactical alliance defu leen ko woon 22 years you guys did not do anything lan ngeen def in 22 years dara Yaya Jammeh did not di def lu ko nees dëkk boobu ngeen ne yéen a ngi am ñaata 33% of the vote ñëwu leen a génn on the streets pour protest anything su fekkee ne protest mus naa am foofu students yaa fa mus a protest ak PDOIS ak journalist yi waaye defu leen fa dara
Buy any nonsense meaning you go back to the basics. You go back to focus as a nation. You change on change lossy. Lola you say emal why since be more neka you guys wanna start a fight against going at each other. Let's go. You don't parents editor. Just go to jail time. Can what was the anything? Ramas boy, you get time. The boy, I'm on you anything. Anything. Ala yangi chagat. Can what was the anything? Go on the Alice Kerka. Can to anything. Anything. Boy, yangi man. The send Papa Pandi. I'm on you ten yangi. Jai Tomak Brandy. Anything. But you see anything like Isilenko, bring the heat. Lawyer Darboe, PDOIS, with them all the way. PDOIS, UDP, we can go. Yeah, UDP, boy. Yeah, simple policies. You guys don't even have policies. You guys don't have policies. Mota, you know what? You cannot. You come on. Nalen buy this going after each other because Nekelola, we can go all the way to the end. That's it. So Manglena you know what? Then buy this nonsense. You focus on the price, and the price when you change all those bad laws, you nga hamne ya jame mom la create. Denga, you buy nak you ne define man hanga dama ko de wax manelen dictatorship begets dictatorship. Denga, ya jame dafa melni dictatorship si holy African la neka si sun holy la neka. Yeah, all of a sudden ngena harass journalists te ya jame lu def ñaata at di rey journalists yi. Yen ngena harass journalists di len harass. You guys should be ashamed of yourself. Pour ngeen ne da ngeen harass journalists. See, in front of Darboe, in front of Maifati, in front of Kini, Anaka, Amaba. But you know what? It was just disgusting. You go harass because we get asked the question. Man, a question, we so could get the opportunity to ask question. What len ko question me na fa good na fa gata. Bulen fi door leader. Press freedom, ngeen you promise on. Deliver your promise. 3 years and you Barrow promise on. 3 years be nako serve. Unless guy you talk you watan as a coalition, you decide that you change 3 years to 5 years. How much be a problem? Why it has to be done as a team. All 8 people, all 8 parties need to come and sit down. You decide on how to go about it. Why water neka bena nit di court decide never for them court. Not them court. Feel on your feka. Assalamu alaikum.